హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ ఇన్ తెలుగు. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియో ద్వారా సేల్స్ఫోర్స్ ట్రైల్హెడ్లో అడ్మిన్ ఇంటర్మీడియట్లో యాప్ ఎక్స్చేంజ్ బేసిక్స్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది. సో ఆ మాడ్యూల్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం. సో ఆర్ ఏబుల్ సి దీస్ ఆర్ ఆల్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్. సో అంటే మనకి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని మనం థియరిటికల్గా రివ్యూ చేసి కంప్లీట్ చేయొచ్చు. బట్ వీ హ్యావ్ వన్ ఛాలెంజ్ యాజ్ వెల్. ఇన్స్టాల్ యాప్ ఎక్స్చేంజ్ ప్యాకేజ్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. So how to install AppExchange and the steps already given here. So please go through that. So and the AppExchange we can able to use to install for our production and sandbox. సో వాటి పర్మిషన్స్ కానీ తర్వాత ఇన్స్టాల్ అయిన అడాప్షన్ డాష్బోర్డ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనే డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. విల్ సీ అబౌట్ అవర్ టాస్క్. ఇక్కడైతే మనం టాస్క్ చేసే ముందు ఇక్కడ చూసారంటే మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారండి. మనకు టాస్క్ సంబంధించిన అన్ని స్టెప్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. సో జస్ట్ గో త్రూ దట్, ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్. నా ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ విల్ సీ అవర్ ఛాలెంజ్. వాట్ ఈస్ అవర్ ఛాలెంజ్? ఇన్స్టాల్ సేల్స్ఫోర్స్ అడాప్షన్ డాష్బోర్డ్ ఇన్ యువర్ ట్రైల్హెడ్ ప్లేగ్రౌండ్. సో నౌ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ న్యూ ప్యాకేజ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సేల్స్ఫోర్స్ అడాప్షన్ డాష్బోర్డ్. అది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి? సేల్స్ఫోర్స్ ట్రైల్హెడ్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో హియర్ దే గివెన్ సమ్ స్టెప్స్. టెస్ట్ యువర్ యాప్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్పర్టైజ్ బై ఇన్స్టాలింగ్ సేల్స్ఫోర్స్ అడాప్షన్ డాష్బోర్డ్ ప్యాకేజ్ అవైలబుల్ ఆన్ యాప్ ఎక్స్చేంజ్ into your Trailhead background. If you are followed along the steps, you need already install the adoption dashboard package in your playground. Simply check on the challenge below and follow the step in this unit. Okay, now we'll see how to install. Connect your Trailhead playground to your Trailblaze profile. సో మన ట్రైల్బ్లేజ్ ప్రొఫైల్కి లింక్ అవ్వాలి. అది ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ ది సేల్స్ఫోర్స్ అడాప్షన్ డాష్బోర్డ్ ప్యాకేజ్ ఇన్ యువర్ ప్లేగ్రౌండ్. సో హౌ టు ఇన్స్టాల్? సో సేల్స్ఫోర్స్ అడాప్షన్ డాష్బోర్డ్ అనే ప్యాకేజ్ అయితే సేల్స్ఫోర్స్ ట్రైల్హెడ్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్, సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్, so are able to see these 9 dots. These 9 dots we used to call as app launcher in Salesforce. So are able to see, click on view all. This is the app launcher. Here we have AppExchange button is available. Visit AppExchange. So click on visit AppExchange. Explores apps components. So just click on go to AppExchange. So here we have multiple options and also the new features are available here. Here what we need to install? Salesforce adoption dashboard, right? So just copy and paste and search here. So here we got the Salesforce adoption dashboards. So click on this one. Now we have an option to get it now. So click on this one. So install for production. So here this is our details. So verify once our names and details, and so here we need to provide the terms and conditions. We need to check this one, confirm and install. So here we need to provide our credentials. So please enter your credentials.
So now we need to install our Salesforce adoption dashboard package. So as per the condition, what the condition they given, so we need to install only for admins, install for admins only. So install only for admins, install. So it takes just a couple of minutes. So installation is complete. So now click on done. So we can able to view the installed packages. So in case if you're having a trouble, so here we can able to check this article. If you need any help or step-by-step guide available in this article. So this is our task. So now we'll verify our task. Check challenge. See, the assessment is complete. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ ఫాలో అవర్ ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మా ఛానల్ కొత్తగా చూసినట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.